ஸோ இதெல்லாம் என்னைக்கு டெஸ்ட்? மண்டே. இது கூட பிரான்ச் அக்கௌண்ட் சேர்த்து எழுதிடலாம்ல? என்னப்பா இது கூட பிரான்ச் அக்கௌண்ட் எழுதிடலாமா எழுத முடியாதா? இல்ல 5 இதை மட்டும் எழுத? ஓகே, இது 5 மட்டும் எழுதுறீங்களா? அதான் அப்படிதான் நீ சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஓகே, பட் ரெஃபர் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, அதுலயும் வைப்பேன், மே நாட் பி, பட் அன்னைக்கு வந்து ஆன்சர் வச்சுட்டீங்களா சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா? புரியுதா இல்லையா? ஸோ இந்த 3 ஸ்டாண்டர்ட் ஆல்ரெடி 2 சாப்டர் முடிச்சிருப்பீங்க. நவ் ஒன்லி திஸ் 3 ஸ்டாண்டர்ட் டு கோ த்ரூ, லைக் ஏஸ் நம்பர் 1. ஸோ அப்பயே முடிஞ்சிடும். இப்போ உங்களுக்கு நாளைக்கு இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் இருக்கு, ஊருக்கு போயிட்டு ஒன் டே என்ஜாய் பண்ணாலும் ஆஃப் டே டைமை யூஸ் பண்ணணும். இது எல்லா வீக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஊருக்கு போறதுக்கெல்லாம் நோ. இனிஷியல் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் விட்டு விட்டு அடிக்கலாமே அப்படிங்கறனால தான் இதெல்லாம். ஸோ அப்புறமாலாம் இந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி எதிர்பார்த்துறாத, நெவர் எவர். புரியுதுங்களா? ஹலோ? ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு ரிவைஸ். அந்த நெக்ஸ்ட் வீக்ல இதை முடிச்சிட்டோம்னா அக்கௌண்ட்ஸ் டெஸ்ட் முடிஞ்சிடும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வீக்ல லைக் டிடி லா என்ன முடியுதோ இன்ட்ரடக்ஷன்ல அதுல டெஸ்ட் வச்சிடணும். இல்லைன்னா வேலைக்கு ஆகாது. உங்களுக்கு குட்டி குட்டி போர்ஷன்கன்னா நீங்க டெஸ்ட் வைக்கும் போது தானப்பா படிக்கிறீங்க. இல்ல அப்படின்னா இந்த 3 ஸ்டாண்டர்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டா நான் சொல்றேன், கண்டிப்பா படிக்க மாட்டோம். நாங்க உட்கார்ந்து இருந்தாலும் அதான் பண்ணுவேன். உண்மைதானே? இதான் உண்மை. ஸோ அப்ப நமக்கு எவ்வளவு டெஸ்ட் அதிகமா எழுதுறோங்க அவ்வளவு ஹாப்பி. ஏன் தெரியுமா? குட்டி குட்டி எழுதி முடிச்சிடலாம். இப்போ 3 ஸ்டாண்டர்ட் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி, 10 ஸ்டாண்டர்ட் எழுதுறது கஷ்டம். புரியுதுங்களா? அப்ப அந்த 3 ஸ்டாண்டர்டுமே நீங்க ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிடுறீங்கன்னா, ஸோ டெஸ்ட் எப்பெல்லாம் இருக்கோ ஈகரா தயவு செய்து அது எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா இந்த 3 ஸ்டாண்டர்டுங்கும் போது இந்த 3 ஸ்டாண்டர்டுக்கு இட் வில் நாட் டேக் டூ மச் ஆஃப் டைம், ஈஸிலி கேன் ரிவைஸ். ஹலோ? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ரெடி ஆயிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். கரெக்டாப்பா? சரி. அதே மாதிரி நேற்று ஜிஎஸ்டி ஹேண்டில் பண்ணிருந்தோம், அதை ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்த இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி. புரிஞ்சதுங்களா? நவ் நம்ம எங்க நான் நிறுத்திருந்தோம்? இது ஒரே ஒரு இது போடணும். கரெக்டா? ஓகே, ஏஸ் நம்பர் 16 deals borrowing cost. What is by borrowing cost? Any cost related to borrowing is called borrowing cost. Entire accounting standard deals with one area. என்னது? Should I? Standard என்ன சொல்லுது? Should I capitalize or P&L? இதுதானப்பா இந்தியா ஸ்டாண்டர்டு. Should I capitalize or charge into P&L? If borrowing cost is actually incurred on, ACP, acquisition, construction, production, and those ACP is qualified assets. Those ACP is a qualified assets. Okay, also. Okay, then yes, answer is yes, then capitalize. Answer is no. How will you know whether it is qualified assets or not? Take substantial period of time. What is substantial period of time? Nowhere it is defined. Generally it is taken as 12 months unless otherwise higher or lower period is justifiable. என்னப்பா? சரி, அதுக்கு அடுத்தது till when I can capitalize? Till the asset is getting ready. கரெக்டாப்பா? சப்போஸ் போர்ஷன் ஆஃப் தி அசெட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு, இன்னொரு போர்ஷன் போயிட்டு இருக்குன்னு என்ன பண்ணலாம்? ஒரு போர்ஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு, இன்னொரு போர்ஷன் ரெடி ஆகல, அப்படின்னு என்ன பண்ணோம்? நேற்று ப்ரூக் ஃபீல்ட் சொன்னோம்ல, அந்த ரெடியான போர்ஷன் என்ன பண்ணோம்? ரெடியான போர்ஷனை P&L-க்கு போடணும். ரெடி ஆகாத போர்ஷன் என்ன பண்ணோம்? டு பி கேபிட்டலைஸ். ஆர் யூ ஆல் கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ? அதுக்கப்புறம் டெம்பரவரி சஸ்பென்ஷன் எத்தனையா ஸ்பிளிட் பண்ணலாம்? டெம்பரவரி சஸ்பென்ஷனை டு என்னதுக்குன்னா avoidable, unavoidable. What is the difference between avoidable and unavoidable? Avoidable means which can I can avoid with some other mitigation. அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண? charge into P&L. unavoidable இருந்ததுன்னா capitalize, because it's going to be unavoidable for everyone, uniformity. avoidable இருந்தா when it is avoidable to somebody it should be avoidable for you also. ஹலோ? இல்லைன்னா அந்த இடத்துல யூனிஃபார்மிட்டி வராம போயிடும். கரெக்டுங்களா? சரி, இதெல்லாம் முடிச்சோம். அடுத்தது வந்து ஜென்ரல் லோனு, ஸ்பெசிபிக் லோனை பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு லோன் வச்சிருக்கேன், ஜென்ரலா லோன் வச்சிருக்கேன். அப்ப எந்த மாசம் எந்த ஃபண்ட்ல இருந்து யூஸ் பண்ணாங்கிற டேட்டா கொடுக்கலன்னா how to compute interest. ஸ்டெப் நம்பர் 1 அங்க பார்க்க கூடாது. ஸ்டெப் நம்பர் 1 computation of
ஹலோ ஹலோ மேடம், என்ன நோட் இங்க பார்த்து பதில் சொல்லணும் சரி, அங்கெல்லாம் அப்புறம் போய் வீட்டுல படிக்கணும், இங்க படிக்க கூடாது சரியா. கொஸ்டின் கேட்டவொடனே இப்படி எல்லாம் எடுத்து பார்க்க கூடாது, புரியுதா விஜய்? சொல்லுங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 1, calculation of cumulative average expenses outstanding or average outstanding expenses. Column 1, first column month, second column amount, third column calculation, fourth column cumulative average expenses. சரி, இதை முடிச்சுட்டு டோட்டல் போட்டாச்சு. ஸ்டெப் நம்பர் 2 எப்போ வரும்? when two non-specific loan is there and those two non-specific loan is having two different interest rate. Suppose ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னா போடலாமா? போடலாம். போட்டாலும் என்ன வரும்? டைம் இருந்தது, வேற வேலையெல்லாம் இல்லைன்னா அதை போட்டுட்டு இருக்கலாம். பட் நமக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்கு, 3 hours நிறைய ப்ராப்ளம் போடணும், கரெக்டா இல்லையா? ஏன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு போலாம்ல கண்ணா. எதுக்குன்னே தெரியாம போட்டோம்னா அந்த ஸ்டெப்ஸ் உட்காந்து நோண்டிட்டு இருப்போம், வருமா வராதான்னு. இந்த ஸ்டெப்ஸ் இதுக்கு தான் வருதுன்னா we can easily decide. சரி, ஸ்டெப் நம்பர் 2 என்னது? calculation of effective interest rate or average interest rate. First என்ன ஃபார்முலா? EIR is equal to total interest amount divided by total loan. அதான் சொன்னல பிக் பாஸ் ஹவுஸ் மாதிரி ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது, புரிஞ்சுதா? into 100. சரி, இப்போ அந்த டேபிள் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் காலம் loan amount, second column interest rate, third column interest amount, then make a total of that, you will get this. Then step number 3, calculation of interest. So adula alphabet total cumulative average expenses outstanding as per step number 1 இருக்குமா? அதுல இருந்து ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம், அவுட் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் லோன், அவுட் ஆஃப் நான் ஸ்பெசிபிக் லோன். எப்போ ஒருத்தன் பில்டிங் கட்டுறதா லோன் வாங்கியிருந்தா அந்த ஃபுல் அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு தானே மற்றதுல இருந்து எடுப்பான். அப்ப அந்த லோன் அமௌண்ட் இன்டு ரெஸ்பெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிருச்சா? அப்புறமா பேலன்ஸ் ஃபிகர் இன்டு ஸ்டெப் நம்பர் 2 போட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் another answer. இது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா இதான் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஹலோ, this is a total interest should be capitalized if it is a eligible or qualified assets. Any doubt on this? இதுதாங்க நான் நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சோம். நேற்று கிட்டத்தட்ட 1.5 hours பக்கமா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இன்னைக்கு 10 minutes we have revised it. We have revised. Only one area I had not discussed with you on that yesterday, so I will discuss that. Do you remember I told you? ஓகேங்களா? என்னது? Foreign loan. கண்ணா ABC Limited is that இருக்கட்டும் சாருங்கறியா, XYZ Limited is that. ABC Limited borrow 10 lakh rupee in India. புரிஞ்சுதாப்பா? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 12%. Can XYZ Limited, which is operating in Coimbatore, both companies are operating in Coimbatore. ஹலோ, இந்த கம்பெனி கோயம்புத்தூர்ல லோன் வாங்குது, இல்ல இந்தியாக்குள்ள லோன் வாங்குது. இந்த கம்பெனி யூஎஸ்ல லோன் வாங்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஏன் வாங்கக்கூடாது? யூ கேன் borrow the loan. எதுக்கு சார் யூஎஸ்ல போய் லோன் வாங்குவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, யூஎஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு தெரியுமா? 3% or 4%. 3% or 4%. So interest on loan is very very cheap in foreign countries. Hello, அப்ப instead of buying a loan here, instead of borrowing loan here, I can borrow loan outside India, so that my interest amount will get reduced. என்னப்பா? சரி, வாங்கிக்கோ, நான் வாங்குறத பத்தில எதுவுமே சொல்லல. பட் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஸ்டாண்டர்ட் சொல்றதுக்கு முன்னாடி எதுக்காக ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு? யூனிஃபார்மிட்டி. எவ்ரி கான்செப்ட் which we are going to learn, everything லாஸ்டா இந்த இடத்துல தான் வந்து முடியும். ஏன்னா இந்த வேர்டை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே உனக்கு எல்லா கான்செப்ட் டக்கு 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 டக்குன்னு மைண்டுக்கு வந்துடும். அப்ப யூனிஃபார்மிட்டி கரெக்டாப்பா? சரி, இப்ப இந்தியாவில லோன் வாங்கணும்னு சரி, ஃபாரின்ல லோன் வாங்கணும்னு சரி, நான் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி கொடுக்கணும்ல. ஃபாரின்ல லோன் வாங்குறதுனால என்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னா, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இஸ் பிகம் மேஜர் இஷ்யூ. அதான் மேஜர் இஷ்யூ. என்னப்பா? அப்ப இந்தியாவில லோன் வாங்கி ஒருத்தன் கொடுக்குறான், ஃபாரின்ல லோன் வாங்குறதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியா வாங்குறது கூட எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. இது என்ன பிரச்சனை இருக்கு? எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பிரச்சனை இருக்குல்ல. சொல்லுப்பா. அதனால என்ன ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுதுன்னா, நீ ஃபாரின்ல லோன் வாங்கின வேணாம்லாம் சொல்ல. ஒருத்தர் இந்தியாவில லோன் வாங்கியிருந்தால் அவன் எவ்வளவு அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டியிருப்பானோ அந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு மட்டும்தான்
உனக்கு ஃபாரின்ல வாங்கக்கூடிய லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ்னால வரும்ல, பிரின்சிபல் மாறும்லப்பா. என்னப்பா நான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி $1,00,000 வாங்கினேன், அன்னைக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் 70, இன்னைக்கு 80னா ₹10 ஏறிடுச்சுல. ஹலோ, இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் பிளஸ் பிரின்சிபல் இன்க்ரீஸ் டியூ டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், இந்த ரெண்டுனோடைய டோட்டல் இருக்கும் பாத்தீங்களா, இருக்குமா இருக்காதாப்பா? இந்த ரெண்டுனோடைய டோட்டல் வந்து should not be more than if the loan is borrowed in India. Loan is borrowed in India. அந்த லெவலுக்கு மட்டும் தான் கேபிடலைஸ் பண்ண முடியும். பேலன்ஸ் அமௌண்ட்லாம் சார்ஜ் இன்டு பீண்டல். நமக்கு எவ்வளவு கணக்கு வருது பாருங்க, 10 lakhs into 12%, 1,20,000. கரெக்டா? இந்த இடத்துல நீங்க ஃபாரின்ல லோன் வாங்கும் போது ரெண்டு வருமா? ஒன்னு என்னது இன்ட்ரெஸ்டா, இன்னொன்னு என்ன வரும்? பிரின்சிபல் டிஃபரன்ஸ் வருமா? சப்போஸ் அது 1,50,000 ரெண்டு வருது அப்படின்னா நீங்க 120 மட்டும் கேபிடலைஸ் பண்ணலாம். பேலன்ஸ் 30,000 should be charged into பீண்டல். Let us go with one example. US dollar 10,000. Exchange rate on 1/4/2023 75. Interest rate 5%. Exchange rate on 31/3/2024 80 rupee. எவ்வளோப்பா? 80 rupee. Interest rate in India for a similar loan is 12%. Compute what is the maximum amount can be capitalized. இதாண்டா கண்ணா எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டினும். இதுதான் என்னது எக்ஸாமினேஷன். கண்ணா கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? என்னடா எவ்வளவு டாலர் வாங்குறான்? ஐ டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டுடே இஸ் வீக்கெண்ட் மோடு. வீக்கெண்ட் மோட்லாம் மைண்ட்ல இருக்குங்கிறது. ஆன்சர் ஒழுங்கா சொல்லலைன்னா நாளைக்கே எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் வச்சிருவேன், புரிஞ்சுக்கோ. புரியுதல்ல? சண்டே கிளாஸ்ல வரும் தெரியுமா உனக்கு? சொல்லல, இனிஷியல்னால சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். அண்ட் வென் எவர் இட் இஸ் மே பேட்ச்னா கம்ப்ளீட்லி ஹால் வில் பி ஃபில்டு. ஏன்னா நிறைய பேர் எழுதுவாங்க இவன் லாஸ்ட் பேட்ச் ஆல்சோ கம்ப்ளீட் ஹால் அப்படின்னு ஃபில்டு. அவங்களையே சண்டே உட்கார வச்சாச்சு. இங்க பிக் பாஸ் ஹவுஸோட மோசம், புரிஞ்சுதா? அதனால நீ அது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்க் 4 பேரு அந்த மாதிரிலாம் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, பக்கத்து இந்த பக்கம் சேர் எல்லாம் போட்டு உட்காந்துருந்தாங்க. அதை கூட வாட்ச் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் இந்த தடவை டபுள் பிக் பாஸ் ஹவுஸ். ஓகே, ஒரு 10 கேமரா வச்சதுக்கு ஈக்குவல் அது, புரிஞ்சுதா? ஸோ அதனால கரெக்டா இருந்துக்கணும், புரியுதா? கரெக்டா இருந்துக்கணும். அது தூங்காம நோட்லாம் பார்க்காம, ஓகே, இங்கிருந்து ஆன்சர் வரணும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு ஊருக்கு போற மைண்ட்ல இருக்கக்கூடாது. எத்தனை பேர் காலையில போன் பண்ணி அம்மா நான் எனக்கு வரப்போறேன், இந்த இதெல்லாம் எனக்கு லிஸ்ட்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன்னு தெரியல. அந்த மைண்ட்ல எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ கான்சென்ட்ரேட் ஹியர். சொல்லுங்க. நானு இப்ப $10,000 வாங்கியிருக்கேனாக்கண்ணா, சொல்லுப்பா. அதே டேட்ல நான் இந்தியால லோன் வாங்கிறத எவ்வளவுக்கு நான் வாங்கியிருப்பேன்? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 10,000 into 75. $10,000 into 75 which comes to 7,50,000. Do you all agree with me? இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ? 12%. போடுங்க, எவ்வளவு வருது? எவ்வளோமா? 90யா? 90,000. அப்ப பேஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டுனா? ஹலோ, என்ன பேஸ்? 90,000 ருபீஸ்க்கு ஃபாரின் இன்ட்ரெஸ்டையும் ஃபாரின் லோன் வாங்கனால பிரின்சிபல் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம்லவா, அந்த அமௌண்ட்டையும் மேக்சிமம் எவ்வளவு வச்சுக்கலாம்? 90,000 ருபீஸ் வைக்கலாம். அதுக்கு மேல வந்ததுன்னா என்ன பண்ணோம்? சார்ஜ் இன்டு பீண்டல். பார்க்கலாமா? சரி, இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்க. $10,000 இன்டு 5% எவ்வளவுக்கண்ணா? 37,500 வருதா? இப்ப இங்க எவ்வளவு வருது? 500. சரி, $500. இது எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணோம்? எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணோம்? கண்ணா $10,000 இன்டு 5% ஈக்குவல் டு 500 தானே. எப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவோம்? இயர் எண்ட்லயா, இயர் பிகினிங்லயா? எப்பப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவான்? இயர் எண்ட்ல. என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்? 80. எவ்வளவு வருது? 40,000. நாட் அட் தி இயர் பிகினிங், பிகாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி பெய்ட் அட் எண்ட் ஆஃப் தி இயர். பா லோன் பிகினிங்ல வாங்கினா அன்னைக்கா போய் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவேன், எண்ட் ஆஃப் தி இயர்ல தானே லோன் கட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கட்டுவேன். ஸோ 40,000 rupees டியூ டு இன்ட்ரெஸ்ட். கரெக்டுங்களா? என்னப்பா புரிஞ்சுதா இல்லையா? பிரின்சிபல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்க.
$10,000 into 80 minus 75. நான் வாங்கும்போது என்னோட லைபிலிட்டி எவ்வளவு இருந்தது? என்னடா முழிக்கிறீங்க? லோன் வாங்கும்போது எவ்வளவு கண்ணா இருந்தது? 75. அப்ப என்னோட லைபிலிட்டி 10,000 to 75 தானே போட்டிருப்பேன். இயர் ரெண்டில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் என்னவா மாறிடுச்சு? அப்ப 5 rupees எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆனா லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் தானே அர்த்தம். ஹலோ, நவ் எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்க. 50. ஓ, கரெக்டா மேட்ச் ஆயிடுச்சா? நோ, then you do one thing, change it into 85. 85 வச்சா இங்கேயும் மாறுமா? சரி, இது எவ்வளவு இருந்ததுக்குன்னா 80 வச்சிருந்தோமா? 80 வச்சுக்குவோம். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை மட்டும் you make it as 7%. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மட்டும் என்ன பண்ணுங்க? 7%. சொல்லு பார்க்கலாம் இப்ப என்ன மாறுதுன்னு. எவ்வளவுக்குன்னா 7% போட்டீங்கன்னா you'll be getting 700. So 700 USD into 80, 56,000. இங்க எவ்வளவு வருது? 50,000 வருது. புரியுதா? ஏன்னா சேம் அமௌண்ட் வந்து அவனால கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஆனா இப்ப நான் லோன் ஃபாரின் கண்ட்ரில வாங்குறதுனால நான் எவ்வளவு செலவு பண்றேன்? இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அமௌண்ட்? 56,000. அடுத்து பிரின்சிபல் எவ்வளவு அமௌண்ட்? 50,000. பட் மேக்ஸிமம் நான் எவ்வளவு அலோவ் பண்ண முடியும்? 90,000. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் டோட்டலா கேபிடலைஸ் பண்ணிக்கலாம் 56,000. பிரின்சிபல் அமௌண்ட்ல 90,000 மைனஸ் 56 எவ்வளவு வருது? இந்த இது வந்து பேஸ் எவ்வளவு வருது? எவ்வளவுமா? 34. 34,000. இதை மட்டும் தாங்க நான் கேபிடலைஸ் பண்ண முடியும். பேலன்ஸ் அமௌண்ட் will go to P&L. பேலன்ஸ் அமௌண்ட் will go to P&L. Hopefully you understood. பேலன்ஸ் எவ்வளவு அமௌண்ட்? This can be capitalized. P&L is equal to 50,000 minus 34, which comes to 16,000. Hello, which comes to how much? 16,000. So இந்த பாலிசி இருக்கிறனால லோன் நீங்க இந்தியாவில் வாங்கினாலும் சரி ஃபாரின்ல வாங்கினாலும் சரி அசெட் வேல்யூ will be same. என்னப்பா, ஆமாவா இல்லையா? ஏபிசிக்கு அசெட் வேல்யூவும் எக்ஸ்ஒய்செட் அசெட் வேல்யூ சேமா இருக்குமா டிஃபரெண்டா இருக்குமா? சேமா தானே கண்ணா இருக்கும். ஏன்னா நானும் அதை தான் கேபிடலைஸ் பண்றேன், அவனும் அதை தான் கேபிடலைஸ் பண்றான். சப்போஸ் ஒன்னு டோட்டல் அமௌண்ட் 1,06,000 கேபிடலைஸ் பண்ண விட்டுட்டுனா அவனோட அசெட் வேல்யூ உன்னோட அசெட் வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருக்காதா? மாறிடுமா? யூனிஃபார்மிட்டி இல்லாம போயிடுமா? ஹலோ, அண்டர்ஸ்டுட் நாட் அண்டர்ஸ்டுட்? Durga, Steffi, are you connected? Yes. கண்ணா, லோன் இந்தியால வாங்குறோம், அடுத்தது ஃபாரின் கரன்சில வாங்குறோம். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, see you can borrow the loan from outside India, absolutely no problem on that. அதை பத்தி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. பட் உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா? பிரின்சிபல் எதனால வருது அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் மாறுதா கண்ணா? என்ன மாறுது? எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் மாறதுனால என்னோட பிரின்சிபல் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். கரெக்டா? அப்ப நான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்னு கட்ட போறேன், அடுத்தது என்ன பண்ண போறேன்? என்னுடைய லைபிலிட்டிஸ் ஆர் கோயிங் டு பி இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மாறுறதுனால. கரெக்ட்டுங்களா? சரி, அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஒண்ணு வரும், அடுத்து வந்து டியூ டு, சொல்லுங்க திருப்பி, டியூ டு எக்ஸ்சேஞ்ச். இந்த ரெண்டு அமௌண்ட் வருங்களா? இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டும் என்னோட பேஸ் அமௌண்ட் தாண்டி போயிடக்கூடாது கேபிடலைசேஷனுக்கு. ஹலோ, அப்ப மை பேஸ் அமௌண்ட் என்ன இருக்கும்? டில் தட் ஐ கேன் கேபிடலைஸ். அதுக்கு மேல வர்றத அட் சார்ஜ் இன்டு P&L. சரி, அது என்ன சார் பேஸ் அமௌண்ட்னா, if loan is borrowed in India, how much of interest I would have been paid? அதுதான் பேஸ் அமௌண்ட். அதான் என்னது? பேஸ் அமௌண்ட். அப்ப till that extent I can capitalize. Anything more than that, okay, I have to take it into எங்க? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். இது AS 16 மட்டும் வர்றது கிடையாது, AS 11 கான்செப்ட் இங்க அப்ளை ஆகுது. எதனுடைய கான்செப்ட் அப்ளை ஆகுது? AS 11 கான்செப்ட் சேர்த்து அப்ளை ஆகுது. ஆர் யூ கிளியர் ஆன் திஸ்? சொல்லுங்கண்ணா, உனக்கு டவுட்டா? என்ன இதுக்குன்னா லாங் டேர்ம் லோன் வேற கான்செப்ட்னா அதை நம்ம AS 11 பார்க்கும்போது பார்ப்போம். லாங் டேர்ம் லோன் borrowed by company and MCO notification is availed அப்படின்னா வேற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். அங்க நம்ம போக வேண்டாம். இங்க வந்து ம் ம்
Interest anyhow it will be paid on yearly basis or it is accrued on yearly basis. எப்படி past 4 years interest கம்மியா pay பண்ணிருப்போம்? கரெக்ட் கரெக்ட். அதுதாங்கண்ணா நமக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ் இருக்குல்ல, பிரின்சிபல் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுவும் actually that also will is treated as a borrowing cost to the extent of this amount. எவ்ரி இயர் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸுக்கு நீ அக்கௌண்ட் சென்ட்ரி போடணும். அது ஏஎஸ் 11 வரும்போது நான் சொல்லுவேன், ஏஎஸ் 11 எடுக்காதனால உங்களுக்கு இந்த டவுட். எவ்ரி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் டவுட், சார் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் 80 எல்லாம் இப்ப எதுக்கு சார் பாக்குறீங்க, நான் பேமெண்ட் பண்ணக்கூடிய இயர் தானே சார் பார்த்தா போதும் கரெக்டாக, அதான ஒரு டவுட். அப்படி கிடையாதுக்கண்ணா. ஏஎஸ் 11 பிரகாரம் எண்ட் ஆஃப் every financial year your all asset, foreign assets and liability has to be restated by applying this exchange rate. ஏன்னா as per our auditing subject, financial statement should reflect true and fair view. True and fair view. What is true and fair view? இன்னைக்கு எனக்கு என்ன liability, 31st March அன்னைக்கு தானே அந்த டேட்டா வச்சு தானே பிண்டல் பேலன்ஸ் ஷீட் சைன் பண்றாங்க. அந்த அன்னைக்கு the liability is 80, 10,000 into 80 10,000 into 75 $10,000 into 75 or $10,000 into 80 rupees 80 rupees. இன்னைக்கு இம்மிடியேட்டா நான் பேமெண்ட் பண்ணா I have to pay 80. அதான என்னோட லைபிலிட்டி, அதை ரீஸ்டேட் பண்ணணும். புரிஞ்சுதுங்களா? எவ்ரி எண்ட் ஆஃப் த இயர்ல ரீஸ்டேட் பண்ணணும். கிளியரா? ஓகே. நவ எவ்ரி ஒன் இஸ் கிளியர்? சொல்லுப்பா, ஆர் யூ கிளியர்? நாட் கிளியர்? அண்ட் ஆன்லைன் பீப்புள் ஆல்சோ டெல் மீ எஸ் ஆர் நோ. ஆர் யூ கிளியர் அட் திஸ்? யா யா. இந்த ப்ராப்ளமும் multiple times have been tested in the examination. And yesterday evening or sorry yesterday morning we have done one problem that is called step 1, step 2, step 3 which we discussed today morning. அதுவும் இதுவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட். Are you clear with all these concepts? Hello? Shall I get into the problem now? Okay, we will go to the problems. So concepts are over in the terms of என்ன காப்பி பண்றீங்களா? ஓகே பண்ணிக்கங்க. Can go ahead and take a notes. சொல்லுங்கண்ணா, உனக்கு இல்ல டவுட்டா? ம் 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 அது வந்து நம்ம இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து லாசஸ் ரெக்கார்ட் பண்றோம்ல, மறுபடியும் ப்ராஃபிட் வரும்போது ரிவர்ஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் இந்த மாதிரி லாசஸ் ஆல்ரெடி பீண்டல சார்ஜ் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த எக்ஸ்டெண்டுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணணும். நமக்கு இப்போ என்ன பண்றோம், பீண்டல்ல போட்டோமா, நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நமக்கு என்ன ஆகும், கம்மியாகலாமா, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் கம்மியாகலாமா, அப்ப என்னாச்சு, கெயின் ஆச்சா, கெயின் ஆச்சா, அந்த டைம்ல தான் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வர கெயின் ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்? ஆமா, ஏன் ஏன் அப்படி? அவ்வளவுதான். ஆன்டிசிபேட்டட் ப்ராஃபிட் அது, இது ஆன்டிசிபேட்டட் லாசஸ். புரிஞ்சுதா இல்லையா? கோ ஹெட்.
கிளீனா சொல்லுங்கண்ணா. Okay, Papa. Shall I get into the problem now? Hello? Doubta? சொல்லுங்க. எதுங்கம்மா இன்ட்ரெஸ்ட்? ஆ சரி, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வாங்கும்போது எவ்வளவு இருந்தது? இப்போ எண்ட் ஆஃப் தி இயர்ல எவ்வளவு இருக்கு? 80. அப்ப ஒரு ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம வாங்கும் போது 75 இருந்தது, இப்போ 80 மாறிடுச்சா? அப்போ ஒரு டாலருக்கு 5 rupees ஆஃப் லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சா? எண்ட் ஆஃப் த பைனான்சியல் இயர்ல நான் பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் வாங்கும் போது $10,000 into 75 7,50,000 ஆச்சுங்களா? இதுக்கு நான் லைபிலிட்டி ரெக்கார்ட் பண்ணிருப்பேனா? எண்ட் ஆஃப் தி இயர் 31/3/24ல இப்போ எனக்கு லைபிலிட்டி எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா $10,000 into 5 rupees. ஒரு டாலருக்கு 5 ரூபாய் ஏறிடுச்சா? அப்ப 50,000 லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சா? எண்ட் ஆஃப் த பைனான்சியல் இயர் நான் பேமெண்ட் பண்ணா ஐ ஹேவ் டு பே 8 lakh rupee, not 7,50,000. எஸ் ஆர் நோ? அப்ப லைபிலிட்டி எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் இருக்கு? 50,000. தட் இஸ் ஃபார் திஸ் 50,000. இங்கேயா? சரி, இப்ப நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் ஃபுல்லாவே அலோவ் பண்ணிட்டோமா? அப்ப நம்ம பேஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 90. 90ல 56,000 எதுக்கு போயிடுச்சு? இன்ட்ரெஸ்ட். அப்ப 90ல பேலன்ஸ் எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு? 34,000. இதுல 34,000 மட்டும்தான் கேபிடலைஸ் பண்ண முடியும். பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து will go to profit and loss account. So this is a base amount. And the base amountல ஒரு portion is given for interest. It's very simple. My base amount is equal to 90,000 ஆமா? கரெக்ட்டுங்களா? லோன் ஃபாரின் கரன்சில வாங்கி இருக்கேனா, அதனால நமக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு? மேல இருந்தது 56,000. ஹலோ? அப்ப இந்த பேஸ் அமௌண்ட்ல ஃபாரின் கரன்சி இன்ட்ரெஸ்ட்காக 56,000 கொடுத்துட்டேன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 34,000. எனக்கு பிரின்சிபல் டோட்டல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு வருது? பிரின்சிபல் டோட்டல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு? 50,000 டோட்டல் டிஃபரன்ஸுங்களா? இதை ஃபுல்லா கேபிடலைஸ் பண்ணலாம். இந்த 50,000ல 34,000 மட்டும் தான் கேபிடலைஸ் பண்ண முடியும். பேலன்ஸ் 14,000 பீண்டல். அண்டர்ஸ்டுடா? எஸ் ஆர் நோ? ஏன்னா பேஸ் அமௌண்ட்ல ஒரு போர்ஷன் இஸ் ஆல்ரெடி given to இன்ட்ரெஸ்ட், பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கிறத மட்டும்தான் கேபிடலைசேஷனுக்கு அலோடு. அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் வந்து சார்ஜ் இன்டு பிண்டல். அண்டர்ஸ்டுடா? ஆன்லைன் எவ்ரிபடி கிளியரா? ஸ்டெஃபி, துர்கா, கிருஷ்ணவேணி, கோகிலவல்னி, எவ்ரிவன்? ஓகே, டன். எனி அதர் டவுட்ஸ்? உங்களுக்கு புரிஞ்சுங்களா? ஆனந்தி தான் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? புரிஞ்சதா? ஓகே, உங்களுக்கு புரிஞ்சதா? லோகேஷ் கிளியர். நான் சில மூவ் ஃபார்வர்டா? என்னப்பா? ஓவர் டு தி கொஸ்டின்ஸ். How many questions are there? 13, 14. Okay, we'll complete all the question. And time அதிகம் எடுத்துக்கிறதுக்கு next 2 hours we are going to focus on only on the question. Okay, we can do only this, but aramse we will complete this. Okay, question number 1. Take Limited has borrowed 30 lakhs from State Bank of India for the financial year 1-2. The borrowings are used to invest in shares and give limited. Borrow பண்ணி எதுல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க? ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. Borrowing cost is incurred on and those ACP should be is it a qualified assets? ஷேர்ஸ் இமிடியேட்டா நம்ம வாங்குறோம். அடுத்தது subsidiary of company Take Limited which is implementing a new project
Estimated cost is 50 lakhs. As on 31st March 2012, since the said project was not complete, the directors of Take Limited resolved to capitalize the interest accruing to borrowing amount of 4 lakhs and add into the cost of investment. கரெக்டாப்பா? எந்த கம்பெனிக்கான லோன் வாங்குறாங்க? Take or give? Take. Take Limited borrow the loan. எதுக்காக? To invest in shares of Give Limited. ஹலோ, எஸ்ஸா நோவா? இந்த கிவ் லிமிடெட்ல கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு அசெட்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அந்த அசெட் இன்னும் ரெடி ஆகல. கரெக்டா? அப்ப டேக் லிமிடெட் வாங்கின பாரோ பண்ண லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேபிட்டலைஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்கறான். பண்ணலாமா? லாஜிக்கே கிடையாது. என் கம்பெனில அசெட் ரெடியானா மட்டும் தான் நான் அதை பத்தி திங்க் பண்ணணும். நான் இங்க வாங்குறது ஷேர்ஸ் தான் வாங்குறேன். ஆர் யூ ஆல் கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ? So what should I do? Charge to P&L. Now listen. The cost of investment includes, listen, the cost of investment, இது AS13 எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, AS13 எதுக்காக சொல்றாங்கன்னா, ஷேர்ஸ்ங்கிறது இட் இஸ் பிகம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா சொல்லுக்கண்ணா, அதனால அந்த ஸ்டாண்டர்டை கனெக்ட் பண்ணணும். Include such as charges of brokerage fees, duties. In the present case, அதாவது இது மட்டும்தான் காஸ்ட்ல இன்க்ளூட் ஆகும். In the present case, Take Limited has used borrowed fund for purchase shares in subsidiary company of Give Limited. 4 lakhs interest payable by Take Limited to State Bank of India cannot be called as acquisition of charges. அதாவது அது வந்து ஷேர்ஸ் வாங்கினதுக்கான ரிலேட்டட் அமௌண்ட் கிடையாது. அதனால therefore it cannot be என்னது constituted as a cost of investment. அடுத்தது இது வந்து குவாலிஃபைட் அசஸா இல்லையாங்கிறதான கான்செப்ட். அதுக்கப்புறம் therefore the directors of Take Limited cannot capitalize the borrowing cost as per part of the cost of investment, rather it has to be charged into the profit and loss account. Understood appa? Yes or no? So you write this paragraph, then you can write this last 3 lines. Go ahead. Quick.
புரிச்சுங்களா? முடிச்சிங்களா? Shall I move forward? H Limited incurs borrowing cost for the purpose of construction of qualifying assets for its own use. The construction gets completed on May 31st, 2001. However, என்ன work? Decoration work is under process which is expected to be completed in November 21. After which H Limited will be able to start using the said assets for its own purpose. H Limited wants to capitalize the eligible borrowing cost incurred till 31st, sorry, incurred up to November 2021. இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா the construction gets completed on 31st March. அந்த டேட் எடுத்துக்கணுமா இல்ல டெக்கரேஷன் ஒர்க் முடிகிற வரைக்கும் டைம் எடுத்து அந்த டேட்ல வரைக்கும் கேபிடலைஸ் பண்ணலாமா? ஒய்? எக்ஸாக்ட்லி அது இல்லாம நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்ல. எஸ் சார் நோ? ஓகே. The capitalization of borrowing cost succeeds when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale is completed. In the given case, H Limited should capitalize borrowing costs only up to 31st March 2001. The borrowing cost incurred thereafter cannot be capitalized as an asset was ready for its intended use on 31st May. புரியுதா இல்லையாப்பா? டெக்கரேஷன் ஒர்க்குங்கிறது இது அது வந்து நமக்கு தேவையில்லை, அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அசெட் யூஸ் பண்ணலாம். Hopefully you are understood the concept. Take a note.
முடிச்சிட்டீங்களாப்பா? Shall I move forward? Yes. ABC Limited is in the process of getting an entertainment park constructed. For this purpose, it has taken a loan from the bank. The said park consists of several rides and facilities, each of which can be individually. Three-fourths of the part of the park has been constructed and can be opened up for the public, while construction on the remaining part is continuing. Whether capitalization of borrowing cost should be capitalized, sorry, should continue for the whole park until the construction is continue. Do you remember that house? ரெண்டு ஃப்ளோர்ல ஒரு ஃப்ளோர் முடிஞ்சது 100 கோடி 50. என்னப்பா என்ன பண்ணணும்? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆல்ரெடி முடிஞ்சதை ஸ்டாப் பண்ணணும். கரெக்டா இல்லையா? ஜஸ்ட் லிசன். ABC Limited in the process of constructing entertainment park which consists of several rides facility can be operate independently. இந்த வேர்டு கொடுக்காம இருந்தா ஆன்சர் இஸ் எஸ். அப்ப கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தானே அசட் ரெடியா வருது. இங்க ஒவ்வொரு ரைடும் செப்பரேட்டா நம்மளால இண்டிவிஜுவலா ரன் பண்ண முடியுமாக்கண்ணா? அப்ப பார்சலி அசட் இஸ் ரெடி ஃபார் யூஸ். ஹலோ, நவ் even though the park as a whole is not complete, the individual facilities are ready for their intended use. இந்த வேர்டு கொடுக்காம இருந்திருந்தானா ஆன்சரே வேற மாதிரி வரும். புரியுதுங்களா இல்லையா? எவ்ரிபாடி நவ். ஸோ எப்போ நம்ம வந்து கேபிட்டலைசேஷனை ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there are qualifying assets which each part is capable of being used while the construction continue for others. There are qualifying assets where all part have to be completed before and any earlier completed part can be put into use. Since in the given scenario, the individual facilities are capable of operating independently and are ready for their intended use, therefore borrowing costs shall cease to capitalize for 3/4 of the project. எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு? 3/4 of the project. What you are supposed to do? Write this paragraph, then come to this area and write this 3 lines. That is enough. Go ahead. Last 3 lines.
ஓவராகண்ணா ஹலோ முடிச்சிட்டிங்களா ஆனா இது வரைக்கும் 3 கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஹோப்ஃபுல்லி யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் வித் தி கான்செப்ட்ஸ். நவ கொஸ்டின் நம்பர் 4. In May 2016, Capacity Limited took a bank loan to be used specifically for the purpose of construction of new factory building. The construction was completed in January 2017. Okay. And the building was put to use immediately thereafter. Put to use na actually use பண்றது. Interest on actual amount used for construction of building till the completion was 18 lakhs, whereas the total interest payable to the bank on the loan for the period till 31st March 2017 amounted to 25 lakhs. Can 25 lakhs to be treated as a part of cost of factory building and thus be capitalized on the play that the loan specifically taken for the construction of the factory building? Explain the treatment in line with the provision of AS number 16. You have to give me the answer. How much I can capitalize to? 18 lakhs or 25 lakhs? I give you 30 seconds time to you. Online people, 30 seconds. Yes. Kana, May 16 is a date of borrowing. Year and date is 31/3/2017. Construction over on 1st January 2017. 1st January 2017. இது வரைக்கும் 18 lakhs, இங்க ஒரு 7 lakhs, டோட்டலா 25 lakhs இருக்கு. இப்போ 25 lakhs கேபிட்டலைஸ் பண்ணலாமா, 18 lakhs கேபிட்டலைஸ் பண்ணணுமா? Why? Why? Till the assets gets ready for its intended use or sale, அது வரைக்கும் தானே கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியும். அதுதானே பண்ணிட்டு நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். Come to this. A16 clearly states that capitalization of borrowing costs should cease when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use are completed. Therefore, interest on amount that has been used for construction of the building up to the date of completion is 18 lakhs can be capitalized. It cannot extend 25 lakhs. Hopefully we know. Very easy question. Hello? Go ahead and take a note. வேற ஒண்ணுமே சொல்றதுக்கு இல்ல. Till the assets gets ready தான் நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியும். Once assets ready ஆயிடுச்சுன்னா you have to stop capitalization. You have to stop capitalizing that.
புரிச்சியாப்பா? Okay. Over to next question. Question number 5. Vital Limited borrowed an amount of 150 crores on 1419. Can எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லுங்க. என்ன டேட்டா borrow பண்ணாங்க? Connected with me. Amount of borrowing. Online people also. என்ன டேட்டா? 14. எவ்வளவு அமௌண்ட்? Everybody. 150. Construction of என்ன பிளான்ட்? பாய்லர் பிளான்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? அப்போ 150 into 10%. டோன்ட் யூஸ் கால்சி, கொன்னே விடுவேன். புரிஞ்சுதா? இதுக்கு டக்குனு கால்சி தான் கைக்கு போகுது. எவ்வளவு வரும்? இதுக்கு கால்சி வேணுமா? இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லணும்னா நானும் பார்க்க 4-5 பேர் 1+1 கூட 1+ அப்புறம் தான் ஐயோ இதுக்கு எது கால்சியம் மாதிரி யோசிப்பு எடுத்துருது. ஷோ அப்பா. அடுத்தது நெக்ஸ்ட். The plant is expected to be completed in everybody. Since the weighted average cost of capital is 13% per annum. Weighted average cost of capital no 13%. That I'll explain you. Don't worry. The accountant of Vital Limited capitalized 19.5 crores for the accounting period ending 31/3/2020. Due to the surplus funds of 150 crores, an income of 1.5 crores was earned and credited to profit and loss account. Command the above treatment of account with reference to the relevant accounting standard. Relevant accounting standard. Kana 150 into 13% is equal to எவ்வளவு வரும்? கால்சியம் போடு 19.5. அதுல ஒரு டெம்பரவரி இன்கம் இருக்கு. இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் டு யூ நவ். டெம்பரவரி இன்கம் அவுட் ஆஃப் பாரோடு ஃபண்டு. பாரோ பண்ண ஃபண்டு இருக்கு. அதை நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கொரோனா, நான் வீடு கட்டலாம் லோனை வாங்கிட்டேன், லோனை கைக்கு கொடுத்துட்டாங்க. பட் கொரோனா வந்தனால வீடு கட்டல. அப்ப அந்த ஃபண்டை அப்படியே வச்சிருக்க போல பேங்க்ல போய் டெபாசிட் பண்ணி எனக்கு ஒரு இன்கம் வருது. இந்த பீரியட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் நான் 25,000 பே பண்ணணும் லோனுக்கு. எதுக்கு பே பண்ணணும்? லோனுக்கு. இது எனக்கு பேங்க் டெபாசிட்ல இருந்து இன்கம் வருது. சான்சஸ் உண்டு இல்லப்பா. இப்ப நான் எவ்வளவு அமௌண்ட் கேபிடலைஸ் பண்ணணும்? I have to capitalize only 15,000. So if we are earning any temporary income, that temporary income has to be reduced from borrowing cost. ஏன்னா literally assume this 2021 மார்ச் மாசம் வீடு கட்டலான்னு பிளான் பண்ணோம். லோன் அமௌண்ட் ஃபுல்லா டிஸ்போஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. வேலையை ஆரம்பிக்கலான்னு பிளான் பண்ணினேன். என்ன ஆயிடுச்சு? மோடிஜி என்னன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க? லாக்டவுன். யாருமே யோசிச்சு பார்க்காத ஒரு விஷயம் லாக்டவுன். நம்ம ஜென்ரேஷன்ல தான் அதை பார்த்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட் தானே? லாக்டவுனுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வேற யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. நம்ம தாத்தா பாட்டி யாருமே பார்த்தது கிடையாது. ஃபியூச்சர்லயும் தெரியல. ஓகேவா? ஃபியூச்சர்ல இதுக்குமே நிறைய வரலாம். ஏன்னா இப்ப போக போக அந்த மாதிரி தான் நோய்கள் வந்துட்டு இருக்கு. சரி, லாக்டவுன். அப்ப கம்ப்ளீட்லி ஒர்க் இஸ் ஸ்டாப்டு. அப்ப if I keep all the fund with me, it's a waste இல்ல. So I walk into the bank, I deposit into my savings account or FD account. I will get small portion of interest. That interest amount should be reduced from borrowing cost. Are you all getting connected with me? Are you okay with the first concept? Hello? அடுத்தது வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட்னு சொல்றோம். அது என்ன வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட்? இவ்வளோ செலவுகள் ஆகும். அதாவது ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் பேசிஸ் as a parameter பேஸ் பண்ணி 13% எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அதை நான் கேபிடலைஸ் பண்றேன்னு சொல்றான். ரைட்டா? நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிச்சோம் A16ல? borrowing cost actually incurred. ஆக்சுவலா இன்கர் ஆகிறது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? not 13%. Are you all getting connected with me? எந்த கொஸ்டினுக்குன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 5. அப்ப ஆக்சுவலா எனக்கு இன்கர் ஆகிறது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சொல்லுங்கப்பா? 150 into 10%, 15 crores only. அது மட்டும் தான் I should treat as a borrowing cost. 13% parameters and all I should not consider it. அடுத்தது, have you earned any temporary income? கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கானா இல்லையா temporary income? How much is the temporary income? That 1.5 should reduce from 15 only, not from that 18 or 19 or whatever the case may be. Hello? Have you understood these concepts or anybody having a doubt? Now listen. Borrowing cost incurred on that borrowing
during the period அடுத்து என்ன சொல்றாங்க less any income on temporary investment of this borrowing cost equal to borrowing cost okay actual borrowing cost incurred on the borrowing during the period less any income on the temporary cost. The capitalization rate should be the weighted average of the borrowing cost applicable to the borrowing of an enterprise that are outstanding during the period other than the borrowing cost made specifically for the purpose of obtaining qualifying assets. Hence, in the above case, treatment of accountant of Vital Limited is incorrect. So, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் 13.5 crores தான் capitalize பண்ணோம் 13% எடுத்துக்கூடாது புரியுதுங்களா நான் சொல்ற மாதிரி எழுதுங்க borrowing cost means or borrowing cost defines அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் எழுதிங்க the actual borrowing cost incurred இது வரைக்கும் எழுதிக்கலாம் இந்த ரெட் லைன் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க வரைக்கும் எழுதலாம் the actual borrowing cost incurred on that borrowing so less any income on the temporary investment of the borrowing எழுதிட்டீங்களாப்பா yes or no அடுத்து இது எழுதுங்க the amount of borrowing cost capitalized for the financial year 1920 should be calculated as follows two column table particulars amount under particulars alphabet A actual interest cost bracket 150 crores into 10%. Less income on temporary investment from specific borrowing as given 1.5 crores. As given 1.5 crores. As given 1.5 crores. புரியுதாப்பா I hope you understood the complete concepts now. Over to question number 6. Pulama 6 Pulama. Hopefully you understood all the 5 questions so far which I did. Over to question number 6. A company incorporated in June 2017. Kana எப்ப kana incorporate ஆனாங்க? Has set up a factory within a period of with a borrowed fund. The construction period of assets had reduced drastically due to the usage of technical innovation by the company. Whether interest on borrowing cost for the period to the date of setting up the factory should be capitalized
although it has taken less than 12 months for the assets to get ready for use, you are required to command and the necessary treatment. சொல்லுங்க. அதாவது 2017ல கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆகி 8 மந்த்ஸ்க்குள்ள லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி டிராஸ்டிக்கலி அந்த டைம் வந்து கம்மி பண்ணி சீக்கிரமா ரெடி பண்ணிட்டாங்க. 12 மந்த்ஸுக்கு உள்ளேயே அந்த அசட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க. இப்போ இஸ் இட் குவாலிஃபைட் அசஸா நாட் குவாலிஃபைட் அசஸா கேன் ஐ கேபிடலைஸ் ஆர் ஷுட் நாட் கேபிடலைஸ்? வை? Do you remember I told you very clearly what qualified assets definition? Qualified assets definition. Okay, an asset which takes substantial period of time. What is substantial period of time? Generally 12 months unless otherwise. Here I able to justify lower period of 8 months, then what is our problem? புரியுதா இல்லையாப்பா? 12 months எங்கேயும் சொல்லலாம் கிடையாது. எங்கேயும் சொல்ல முடியலன்னா தான் 12 months. இங்க they are able to justify 8 months. அப்ப substantial period should be 8 months only. Hello? So are you able to understand? நம்ம நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ணது completely is connected with the problems. என்னப்பா? So இங்க வந்து கேபிடலைஸ் பண்ணலாமா பண்ண முடியாதா? Very well they can capitalize. Very well they can capitalize. Question number 6. C. Qualifying assets which takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு however ordinarily a period of 12 months is considered as a substantial period of time. சொல்லிருக்காங்களா? Unless a shorter or higher period, longer period can be justified on the basis of fact and circumstances of the case. In estimating period time which an asset takes technologically and commercially to get ready for its intended use or sale. அப்ப இந்த டைம்ல வந்து நம்ம 12 months கீழ இருந்தாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம்? கேபிடலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளவு டீடைல் தேவையில்லை. ஏன்னா ஃபுல் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க சஜஸ்ட் ஆன்சர்னால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது வரைக்கும் எழுதணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் you can come to last para. Hopefully understood. Kana listen one minute. நம்ம நேத்து கான்செப்ட் லேர்ன் பண்ணோம். பட் அது எப்படி பிரசன்ட் பண்ணுங்கிறது இப்பதான் நம்ம ட்ரெயின் ஆயிட்டு இருக்கோம். ஆர் யூ ஆல் கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ? அப்ப அந்த டெஃபினிஷன் எழுதணும். என்ன டெஃபினிஷனு? குவாலிஃபைட் அசெட்னா என்ன, சப்ஸ்டன்சிவ் பீரியட்னா என்ன அப்படின்னு எழுதிட்டா அதை எழுதுனதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லலாம்? therefore in the present case even though இதே மாதிரி எழுதணும்லாம் தேவையில்லை, உன்னோட லாங்குவேஜ்ல எழுதலாம். therefore in the present case even though it takes 8 months which is lesser than the 12 months, no problem, it can be treated as a qualifying assets and any borrowing cost related to this qualifying assets can be capitalized. Hopefully you are okay with this. Go again. First write this. Yes, parallel விட்டுருங்க. as per A16 borrowing cost, as per A16 borrowing cost.
Make it little fast. முடிச்சிங்களா இது வரைக்கும்? ஓகே. Hello. Yes. Question number 17. So இவ்வளவு நேரம் எழுதி கேஸ் ஸ்டடிஸ் மாதிரி எழுதி போர் அடிச்சிருச்சுல்லவா? So we will get it into what? Sums. But மேல பார்த்த 6 கொஸ்டின்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் in the terms of examination. So நம்ம தியரியை ஒழுங்கா கான்செப்டை லேர்ன் பண்ணியிருந்தோம்னா
all those 6 questions would have been easily answerable. Hello, now we will get into the some problem. I think இதுக்கப்புறம் எல்லாமே problematicலா தான் இருக்கும். So we'll discuss all the questions. Question number 7. PRM Limited obtained a loan from bank. எவ்வளவு லேக்ஸ்க்கான லோன் வாங்கினாங்க? ஹலோ, எவ்வளவு லேக்ஸ் லோன் வாங்கினாங்க? 120 lakhs. என்ன டேட்ல வாங்கினாங்க? 34/2001. Construction of said qualified assets or not qualified assets? Construction of said. Yes. Said போனா டைம் எடுக்கும்லப்பா. Yes or no? It is a qualified assets. Purchase of machinery depends on the question. Generally non-qualified assets unless otherwise specifically mentioned in the question. Correct தானே? சரி, இங்க பார்க்கலாம். Construction of said was completed on 31st March 2002. அப்போ 1 year எடுத்தானா இருக்கு? Yes, qualified assets. Machinery was installed on the date of acquisition. வாங்கின அன்னைக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிட்டாங்களாம். அப்போ இட்ஸ் நாட் a qualified assets. இது இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். Do you remember? Borrowed 100 lakhs, 50 lakhs for this, 20 lakhs car, trucks, working capital. Hello? Yes. Working capital non-qualified assets. Advance for purchase of truck non-qualified assets. How much of interest is paid gonna total? 18 lakhs. Delivery of truck was not received. அதை பத்தி பிரச்சனை கிடையாது. Total interest charged by the bank as on 31st March 18 lakhs. இப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. 18 lakhs divided by இதனோட total 120 வருதான்னு பாருங்க. So 120 into 50 which comes to 7.5. 7.5 lakhs interest to be capitalized. Balance should be charged into profit and loss account. Do you all agree with me? Hello, yes or no? So that's it. This question 5 marks question multiple times have been asked in the examination. இதெல்லாம் கேட்பாங்களா சார்? கேட்டிருக்கான். அது ஒரு டைம் 2 டைம் இல்ல, கிட்டத்தட்ட 4 times இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். புரியுதா? ஆல் தி கொஸ்டின்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டடா வராதப்பா, ஒரு சில மொக்க கொஸ்டின்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி ஈஸியா. எஸ் ஆர் நோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? see here. இந்த மாதிரியும் போடலாம், இல்ல டேபிள் ஃபார்மேட்ல நேத்து போட்ட மாதிரியும் போடலாம். தட் அப் டு யூ டு டிசைட். either this format or table format. Very easy. கான்செப்ட் டிஸ்கஷன் மட்டும் கரெக்டா லிசன் பண்ணிட்டீங்கன்னா this will be very very easy for you. So qualified asset as per AS16 is only a construction set. So 50 lakhs. அதுதான் அந்த வேல்யூ தான் qualified assets. Total interest we pay 18 lakhs. You can split into 2 category. One is a qualified assets, other is non-qualified assets. So qualified assets whatever the interest amount which is attributable to that which we computed, I think some number came right. 7.5 lakhs. To be capitalized, balance 10.5 lakhs to be charged into profit and loss account. Durga, Steffi. Okay. But as I said, make sure that rules, that's most important again. Koilavalni clear. Okay. நான் முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. Shall I? Okay. Question number 8. On 1st April 2001, Amazing Construction Limited obtained a loan of 32 crores to be utilized as under construction of sea link across 2 cities. Work was held up totally for 4 months during the year due to high water level.
Avoidable, unavoidable. Yesterday we discussed the same example. Hello? Yes. So no problem. It is unavoidable. So this 4 months is considered. We can capitalize. Correct? அடுத்து purchase of equipment and machinery 3 crores not qualified assets unless otherwise straight away is given in the question. Correct தானப்பா? Working capital advance purchase of technical know-how total interest charge எவ்வளோ 80 lakhs. Now listen very carefully. இது எல்லாத்தையும் total போடுங்க. Are you getting 32 crores? சொல்லுங்கம்மா வருதா இல்லையா அப்ப 80 lakhs divided by 32 crores into 25 crores to be capitalized, balance should be charged into P&L. இருக்கா இதான் டேபிள் ஃபார்மேட் போட்டிருக்காங்களா குவாலிஃபைட் அசெட்ஸா எஸ் மற்றதெல்லாம் நோ 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 interest to be capitalized, interest to be charged into P&L. Just like the last problem, but this problem done it in the table format. Go ahead. இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது கண்ணா லைக் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்லி ஸோ நத்திங் இஸ் தட் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ ஸோ மேக் இட் ஃபாஸ்ட் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களான்னு பாருங்க ஓவர்
முடிச்சிட்டீங்களாப்பா? Completed? Yeah. Question number 9. Again similar to this one only. Just listen. Govind Limited issued 12% secured debenture of 100 lakhs on 1/4/2018 to be utilized as under. Construction of the factory building is 40 lakhs. Qualified, not qualified? Qualified. Purchase of machinery. Working capital. சொல்லுப்பா. In March 19, construction of the factory building was completed and machinery was installed and ready for its intended use. Total interest on debenture for the financial year ended 31/3/2019 was 12 lakhs. During the year 18-19, company had invested ideal fund out of the money raised from the debenture in the bank's deposit and earned interest of 3 lakhs. என்ன பண்ணோம்? என்னப்பா பண்ணும் அந்த 3 lakhs? எதுல எவ்வளவுப்பா டோட்டல் பாரோயிங் காஸ்ட்? எவ்வளவு டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும். 12 lakh is the total borrowing cost. என்னப்பா அதுல இருந்து இந்த 3 lakhs மைனஸ் பண்ண எவ்வளவு வருது? 9 lakhs divided by 100 into 40. 100 is nothing but total asset வாங்கணும், அதாவது total expenditure பண்ணது. இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா 100 கிடைக்கும். சொல்லுங்கம்மா. அதுல 40 is related to qualified assets. போடுங்க பார்க்கலாம். 9 lakhs divided by 100 lakhs into 40 lakhs. 9 divided by 100 into 40 எவ்வளவு போறது? நம்ம இதுக்கு எவ்வளவு நேரமா? 3.6 இருக்கா? இருக்கா இல்லையாப்பா? ஓகே, என்ன சொல்றேன்னு பாருங்க. இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதியிருப்போம். அதனால you don't need to rewrite again the story because any temporary earnings that has to be reduced from the borrowing cost. So first இந்த லைன் எழுதலாம். The eligible borrowing cost equal to alphabet A. இந்த மாதிரி எழுத வேணா, இப்படி எழுதுங்க. Total borrowing cost எவ்வளவுக்குண்ணா? ஏமா இப்படி இருக்கவே கூடாதுண்ணா. பார்ட்டிசிபேட்மா மைனஸ் டெம்பரவரி இன்கம் எவ்வளவுப்பா? எனக்கு தெரியும் 3 lakhs. பட் நான் என்ன எனக்கா பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறேன்? நான் தான் இந்த பேட்ச்ல சொல்லலையோ தெரியல. இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கவுண்ட் ஆஃப் இந்தியா, இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆஃப் இந்தியா, சர்டிஃபைடு இன்டர்னல் ஆடிட்டர், இந்த மாதிரி ஒரு 4 ஆர்கனைசேஷன் தெரிஞ்சோ தெரியாம என்ன பாஸ் பண்ணி விட்டுருச்சு. ஹலோ, என்ன பண்ணி விட்டுருச்சு? தெரிஞ்சோ தெரியாம பாஸ் பண்ணி விட்டுருச்சு. சோ நான் மறுபடியும் போய் எக்ஸாம் எழுத போறது இல்ல, நீங்க தான் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க. சோ இங்க எதுக்கு சொல்றேன்? அப்பதான் யூ வில் பார்ட்டிசிபேட், யூ வில் see the question, you will be connected with the classes. எனக்கு 3 lakhs தெரியாதா? ஒரு டைம் கொஸ்டின் படிச்சா எனக்கு தெரியும். நான் எதுக்கு உன்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கேன்? நீ சொல்லிதான் எழுதுறதுக்கா? கம்படிஷன் எஸ், என்கிட்ட கால்சி கிடையாது, நீ கால்சி பண்ற. பட் அதர் திங், ஐ வாண்ட் யூ பீப்புள் டு இன்வால்வ் இன் தி கிளாஸ். என்னம்மா? சோ இஃப் யூ கீப் ஆன் ஆன்சரிங் டு மீ, நோ அதர் ஆப்ஷன். தூங்கலாம் முடியாது, புரியுதா? அப்ப என்ன பண்ண? கொஸ்டினை பார்க்கணும். இந்த ஆள் நம்மளை பார்த்துட்டு என்ன பண்றது? அதுக்கு so somehow you will be able to connect only in the classroom. உன்னோட என்டையர் 2 hours வெளியில எங்கேயும் திங்கிங் போக கூடாது. அதான் என்னோட மெயின் இன்டென்ஷன். எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கா, எவ்வளவோ வேற எதை பத்தியும் யோசிக்கவே கூடாது.
பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், என்ன வீக்கெண்ட் ட்ரிப்பை பத்தி யோசிக்கலாம், கல்யாணத்தை பத்தி யோசிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸோட கல்யாணம், உங்க கல்யாணம் கிடையாது, சரியா? அடுத்தது எதா இருந்தாலும் அவுட் சைட் தி கிளாஸ் ரூம் அங்கே விட்டுறணும். இங்க 2.5 hours ஒன்லி உங்களோட கோர்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் இருக்கணும். அப்ப அதுல நீங்க கனெக்டடா இருக்கணும். நீங்க டூ மணி ஆக்டிவிட்டில இன்வால்வ் ஆகணும். அப்ப நான் கேட்டுட்டு இருக்க கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? பார்க்கணும், கொஸ்டின்ல இருந்து எடுக்கணும். அப்ப எகைன் அங்க கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணும். எகைன் நீங்க எனக்கு ரிப்பீட் பண்ணணும். அப்போ உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வெளியில போகவே முடியாது. என்னம்மா? So that is the main reason. And whenever I ask the computation, don't think that போட்டேன்ல சொல்லிட்டேன்ல சொல்லிடுவோம். நம்ம எதுக்கு கால்சியம் எடுத்து அது எதுக்கு தேவையில்லாம நம்மளோட கால்சியம் டெப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம வேற அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம், அதை எடுத்து யூஸ் பண்ண டெப்ரிஷியேட் அப்படியே வச்சுக்கலாம். புரியுதா? அப்ப நீங்க எல்லாருமே அதுல இன்வால்வ் ஆனாதான் அதுல அந்த இன்வால்வ்மெண்ட் இருந்தா மட்டும் தான் உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். புரியுதுங்களா? ஒருத்தர் சொல்லிட்டாரு நமக்கு என்னன்னு உட்காந்துட்டு இருக்காது, அவருக்கு சேஃப், நீங்க யூ ஆர் நாட் இன் தி சேஃப். அண்டர்ஸ்டுட்? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ டெம்பரரி இன்கம் எவ்வளோ? 3 lakhs. ஸோ நெட் பாரோயிங் காஸ்ட் ப்ளீஸ் 9 lakhs. ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதுங்க, அடுத்தது வேணா இந்த டேபிள் போட்டுக்கலாம். அண்டர்ஸ்டுட் அப்பா? கோ அஹெட் அண்ட் ரைட் திஸ் டேபிள் நவ. Don't write anything, just write this red color alphabet here. Total bar என்னப்பா இது மேல இங்கேயும் போகுது? ஓ சார்ஜ் போடல, அச்சோ ஆஃப் ஆகாம இருந்தது, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். %20 கீழே போச்சுன்னா பவர் சேவிங் மோடு போயிடும். அப்போ ப்ராசஸர் வந்து ஸ்லோ ஆயிடும். ஸோ தட் இஸ் ரீசன். இப்போ இருக்கா? இது என்ன சார் நீங்க என்னமோ அஜித் படத்துல சொல்ற மாதிரி சார்ஜ் போயனால இப்படி ஸ்லோவா இருக்குன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு யோசிக்காத. ஓகே, இதான் ரீசன். இப்போ ஃபாஸ்டா இருக்கு. அது ஸ்லோ மோஷன், ஐ மீன் சேவிங்ஸ், பவர் சேவிங் மோடு போறதுனால ப்ராசஸர் வந்து ஸ்லோ ஆயிடும். எழுதிட்டீங்களாப்பா? அதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா கம் டு தி இந்த பேரா. உங்களுக்கு இப்போ 9 lakhs ஈக்குவல் டு ஃபார் 100 lakhsக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட். எனக்கு குவாலிஃபைட் அசஸ் ஒன்லி இஸ் 40. அப்போ 3.6 lakhs டு பி கேபிட்டலைஸ். சரிங்களாப்பா? எஸ்ன்னு சொல்லுங்க.
முடிச்சிட்டிங்களாப்பா? ஹலோ, ஓகே. Over to question number 10. Oh, yeah, 11, 12 is so important. 13th questions. Okay. Question 10. ABC Limited has started construction on assets of an assets. Date, please. I need answer from everybody. Date, please. 1st December 2020. Which continued till 31st March 21. இருக்கட்டும். And is expected to go beyond 1 year. என்னப்பா அலோ பண்ணலாமா? Yes. Nowhere it is specified 12 months. Unless otherwise higher or lower period is justifiable, then only is 12 months. The entity has not taken any specific borrowing to finance the construction of assets, but has incurred finance cost on its general borrowing during the construction period. No problem. The directly attributable expenditure at the beginning of the month on this asset was 10 lakhs in December 2020 and 4 lakhs in each of the month and January to March. Cherry. At the beginning of the year, the entity had taken intercorporate deposit of 20 lakhs at 9% interest and an overdraft of 4 lakhs, which increased to 8 lakhs in March. Interest was paid on OD 10% until January, and then the rate is increased to 12%. I seriously give 3 stars to this question, but first we'll do question number 11, then we'll come to question number 10. Hello, okay, first we'll do question number 11, then might be 12 also, then we'll come to 10. X Limited began the construction of new building on 1st January 2001. It obtained 1 lakh special loan to the finance the construction of the building on January 2001 at the interest rate of 10%. The company's other outstanding 2 non-specific loans are 5 lakhs, 9 lakhs, 11%, 12%. இங்கேயாவது கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? The expenditure that were made on the building project were as follows: January, April, July, December. இங்க வந்து calendar year is become financial year, so financial year also January to December. Hello, amount is given. Building was completed on 31st March 2001. Following the principle prescribed in A16, calculate amount of interest to be capitalized and pause journal entry for capitalizing the cost and borrowing cost in respect of the building. Journal entry நான் பார்த்துக்கிறேன். மேலே இருக்கிறது நம்ம எங்காவது பார்த்த மாதிரி இருக்காப்ப? I think more than 4 times this type of questions have been tested in the examination MTP, RTP. MTP, RTP and examination more than 4 times. Now what I will do, I give you exactly 10 minutes. I give it 10 minutes. Okay. Within the 10 minutes, I need a correct answer from everybody. And don't tell me that, sir, what is this? You read the problem, you gave it to us. பிச்சே விடுவேன். நேற்று ஈவினிங் என்ன பண்ணா? சிமிலர் டு திஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நேற்று மார்னிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கோம். கரெக்டா? அங்க பேப்பர் சவுண்டே வரக்கூடாது மேடம். அது வீட்டில் ரிவைஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரோல 2 பேர் ரிவைஸ், இப்படி போச்சு அங்க போச்சு மறுபடியும் அங்க வருது. சரிங்களா? வீட்டில் ரிவைஸ் பண்ணிருக்கோம். ட்ரை பண்ணுங்க. ஸ்டெப் 1 என்ன, ஸ்டெப் 2 என்ன, ஸ்டெப் 3 என்ன? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். Online also same. Make it fast. Yeah, good. Same format which we did in the yesterday examples. Step 1, step 2, step 3. And you can take institute sources, both your institute sources, and you can see how many times these questions has been appeared in the exam MTP, RTP. Very easy.
Once you understood our concept which I discussed yesterday, this has become very easy. Financial year is January to December. I think after the paragraph that is given, na? Building was completed in 31st December. Also the date ஜனவரில ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் போகல, அதனால நமக்கு ஜனவரி டு டிசம்பர் தான் எடுத்துக்கணும். அப்ப இந்த இதுக்கு 12 months போடணும், இதுக்கு 9 months போடணும், அந்த மாதிரி கணக்கு போட்டுங்க. சரிங்களா? டிசம்பருக்கு 1 month. ஸோ இதுல என்ன காமனா தப்பு பண்ணுவீங்கன்னா, ஜனவரி டு டிசம்பரா ஏப்ரல் டு மார்ச்ங்கிற தெளிவா பாத்துக்கணும். இல்லைன்னா உங்களோட என்டையர் ஆன்சர் தப்பாயிடும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ, அது மட்டும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் வச்சு.
74,001. Yeah, I think it's correct answer. 74, 163 or 64 should be there. Question number என்னப்பா? 11. 74, 189. 189 or 1.12 point? That's okay. That's okay. Always it's advisable to keep 2 or 3 decimal. That's absolutely no problem. No problem. But hopefully you are able to do this. Take the past examination question. Feel happy for you. Enapa? Yes. Take the question bank, or otherwise you can see from the sources, institute sources. Okay, so once you understood our yesterday concept, it's quite very, very easy. Very, very easy. Okay, hopefully everybody would have done with this. This is called step 1 ன்னு சொல்லிருப்போம். This we would have called it as step 2, and this is become our step number, this is become step number 3. Are you clear on this? Hello? Yes or no, my dear friends? Now listen. Sari, one part of the question க்கு நீங்க ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க. What is the other part? அதுக்கப்புறம் cost of the borrowing cost. கரெக்டாப்பா? கண்ணா 74,189 or whatever the answer you got it, because of the decimal the answer is getting changed. கரெக்டாப்பா? இதை நான் என்ன பண்ணணும்? என்னமோ பண்ணுங்கறியா? என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டலைஸ் பண்ணமா சார்ஜ் and பீண்டலாம். எப்படி கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும்? ஏன்? Because it is unqualified assets, which took substantial period of time to get ready. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப first journal entry interest expenses account debit to bank account. என்னப்பா? அதுக்கு அடுத்தது if it is a not qualified assets na we generally transfer to profit and loss account, P&L account debit to interest account. இங்க நான் எது கூட ஆட் பண்ணனும்? asset ஓட ஆட் பண்ணனும். அப்ப what will be the second entry? Asset account debit to interest account. I hope you understood. So write down the heading journal entry. Journal entry. Journal entry. Journal entry. Particulars debit credit. Particulars debit credit. Interest expenses account debit to profit and loss account. Interest expenses account debit to profit and loss account. To profit and loss account. எவ்வளவு அமௌண்ட்? 70. என்ன உங்களுக்கு வந்தது அது எழுதுங்க. 74 something. என்னப்பா நான் என்ன சொன்னேன்? ஐயோ ஐ எம் சாரி. நான் புக்கை பார்த்துட்டு தப்பா சொல்லிட்டேன். அங்க ஏதோ ஒரு இது நோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். ஐ எம் சாரி, பேங்க். அதுக்கு அடுத்த என்ட்ரி என்ன என்ட்ரி? அசட் பேர் கொடுத்துருக்காங்களா? என்ன இருக்கானா? பில்டிங்கா? பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓ நீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட்டரா? ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் 2 கீழே எழுதுவார். டேலண்ட்ல இஸ் a chartered accountant only. He will put a signature in both hand and he'll write in both hand simultaneously. Extraordinary. இப்படி எடுத்தாருன்னா இப்படி கிடக்குறதுன்னு இப்படி எழுதுவார். கின்னஸ் ரெக்கார்டு கூட போனாரு இப்ப பக்கமா. ஓகே, சரிங்களா கண்ணா? சரி, அடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட்ஸ். இந்த என்ட்ரி போட்டுருங்க. சேம் அமௌண்ட் இஸ் சேம். காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட்ஸ் எவ்வளவு கண்ணா வரும்? ஒரிஜினல் காஸ்ட் என்ன இருக்கு? இங்க ஏதோ கீழே கொடுத்துருந்தானேப்பா, இல்லையா? The cost of the assets will be 2 plus 2.5 plus 4.5 plus 1.2. அதான கான காஸ்ட் 9 lakhs plus interest ஓட சேர்த்து எவ்வளவு வருது?
10 lakh எவ்வளவுமா அண்ணா cost of the buildings equal to 10 lakh 20,000 plus amount of interest to be capitalized 74,189 உங்களுக்கு வேற மாதிரி வந்திருக்கும் அது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணிக்கோ அதான் டோட்டல் காஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோ depreciation should be charged on this 10 lakh 94 go ahead depreciation should be charged on 1094 right okay fine now come to question 13 Sean Builders Limited has borrowed a sum of 10 lakh dollar at the beginning of the financial year 1920 for residential project at a 4% interest. Interest is payable at the end of the financial year. At the time of availment, exchange rate is 56. On closing 31/3/2020, exchange rate is 62. Kana US நோடைய interest rate 4%. Correct apa? Builder Limited had borrowed the loan in India. The Indian rupee equivalent, the pricing of loan would have been 10.5%. India interest rate 10.5%. You are required to compute the borrowing cost and exchange difference for the year ending 31st March 2020 as per applicable accounting standard. This also is similar to what we discussed at 11:15. Hello? Today morning, do you all agree with me? Yes or no? So, just don't write anything, concentrate on me. What will be the first step? First, dollar convert பண்ண கரெக்டா 10 lakh dollar into 56 எவ்வளவு போறது 5 crore 60 lakhs 5 crore 60 lakhs சொல்லுக்கண்ணா அது into 10.5% எவ்வளவு வருது 5 crore 60 lakhs into 10.5% போடுங்க எவ்வளவுங்க 58 lakh ஓகே 58 lakh 1880 இந்த லெவலுக்கு மட்டும்தான் நான் ஃபாரின்ல வாங்கல லோனுக்கு கேபிட்டலைஸ் பண்ண பர்மிஷன் உண்டு என்னப்பா so if loan is borrowed in India I would have paid 58 lakh 80,000 you borrow anywhere I don't have any problem but I will allow you to capitalize only to the extent of this amount anything is more than this comes because of the interest foreign interest or due to change in exchange rate no problem charge into வீண்டல் கரெக்டா சரி ரஃபா போடுங்க 10 lakhs into 4% into 62 into 62 எவ்வளவுங்க 2483 80,000 அப்ப interest alone comes to 24 lakh 80,000 கரெக்டாப்பா சரி அப்ப 58 lakh 80,000ல இன்ட்ரெஸ்டுக்காக எவ்வளவு போயிடுச்சு இன்ட்ரெஸ்டுக்காக 24 lakh 80,000 போயிடுச்சா பேலன்ஸ் எவ்வளவு நம்ம கிட்ட இருக்குது 34 lakhs 34 lakhs தான் என்ன கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியும் பிரின்சிபல் டிஃபரன்ஸ்ல சொல்லுங்கண்ணா ஓகே நவ் நமக்கு பிரின்சிபல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க 10 lakhs into 6 அப்பா 60 lakhs வருது பட் நான் என்ன பண்ண முடியும் 34 lakhs கேபிட்டலைஸ் பண்ணுங்க 36 lakhs பீண்டல் யாருக்கா டவுட் இருக்காப்பா 26 அகனா சாரி 26 lakhs is a pindal anyone have a doubt let me know see I found out the base amount is 58 lakh 80,000 அதுல இன்ட்ரெஸ்ட்காக 24 lakh 80,000 கொடுத்தாச்சு பேலன்ஸ் எனக்கு எவ்வளவு இருக்கு 34 lakhs பிரின்சிபல் டிஃபரன்ஸ் டோட்டல் எவ்வளவு வருதுன்னு பார்க்கறேன் 60 lakhs
இதுல 34 lakhs தான் கேபிடலைஸ் பண்ண முடியும். பேலன்ஸ் ஃபிகர் should be charged to பின்னர் சிம்பிள். என்னப்பா எஸ்ஸா நோவா? see this answer. கொஸ்டின் என்னக்கனது? டோட்டல் 58.8 அதானப்பா நம்மளும் போட்டிருந்தோம். நம்ம கரெக்ட் தானே? 26 lakhs is charged into P&L. Consider as exchange difference accounted as per AS 11. And the 26 lakhs வந்து AS 11 பிரகாரம் we will be accounting it. Are you all getting connected with me? Yes or no? So, would you like to copy from here or you can copy from here? Yes. என்னங்கண்ணா? இதுல இருந்தே காப்பி பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் I will move to that area. சரிங்களாப்பா? ஓவர் ஆகுனா?
Shall I move forward? Yes. So hopefully you would have understood these questions too. Now I go to this and of course it is quite easy. Only question 12. Harish Construction Company is constructing a huge building project consisting of 4 phases. It is expected to full building will be constructed over several years. But என்ன நடக்குது? Phase 1, phase 2 of building will be started as soon as they are completed. நம்ம ஆல்ரெடியே பார்த்துருக்கோம். First floor, second floor, same concept only. Following is the details of work done in the different phase of the building during the current year. Cash expenditure, building purchased, total expenditure is 24 lakhs. Then total expenditure is given. Loan taken 15% at the beginning of the year is 200. During mid of the current year, phase 1, phase 2 have been become operational. Find out the total amount to be capitalized and to be expensed. To save the time, I go directly here. Listen. Computation of amount to be capitalized. Interest எவ்வளவுக்கு நான் வருது லோனுக்கு? லோன் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க? பாருங்க 2 crores into 15% which comes to 30 lakhs. Which comes to 30 lakhs. Total cost of phase 1, phase 2 which comes to 98 lakhs. எவ்வளவு lakhs? 98 lakhs. Total cost of அடுத்தது phase 3 and phase 4 comes to 123. எல்லாத்தையும் சேர்த்தனோம்னா 221. கரெக்டாப்பா? Total எல்லாத்தினுடைய பேஸும் சேர்த்தும் போது 2 crores 21 lakhs. 2 crores 21 lakhs will be the cost. இதுல 98 lakhs is attributable to one person. 1 crore 23 lakhs is attributable to another person. Do you all agree with me? Yes or no? என்னப்பா எஸ் ஆ நோவா? சரி, இப்ப நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் 30 lakhs போடுறோமா? அப்ப 30 lakhs divided by 221 into 98 lakhs போட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய அதாவது லோன் நமக்குடைய phase 1 phase 2 நோடைய அமௌண்ட் நமக்கு கிடைச்சிடும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா phase 3 and 4 நோடைய அமௌண்ட் எனக்கு கிடைச்சிடும். ஹலோ எஸ்ஸா நோவா? அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னா இது புரிஞ்சுதா புரியல அல்லது should I work it out? Have I understood or not understood? Not understood. சரி, டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு பண்ணாங்க? டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கம்மா. 30 lakhs. இதுல nobody is having a doubt. எவ்வளவு அமௌண்ட்? லோன் அமௌண்ட் எவ்வளவு? 1 crore 200 lakhs. 200 lakhs into, so nobody is having a doubt on this. இதுல phase 1 and 2, 3 and 4 இதுக்கு எவ்வளவு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம். ஹலோ, ஓகே, now listen. phase 1 and 2, 3 and 4 சொல்லு பார்க்கலாம். ஒன்னோட காஸ்ட் எவ்வளோ? 34 lakhs. அடுத்தது 60 total please 98 lakhs. இதுக்கு 60 total 123 lakhs. இந்த ரேஷியோல நான் இதை ஸ்ப்ளிட் பண்றேன். 98 is to 132. 98 is to 123. புரிஞ்சுதுங்களா? 123. So it comes to 30 lakhs divided by total எவ்வளவு? ரெண்டு நோட டோட்டல் எவ்வளவு? 221. So divided by 221 into 98. 30 divided by 221 into 123. எவ்வளவு வருது? 13 பாயிண்ட். அடுத்தது நான் வந்து இதுல போட்டிருக்கேன். நீங்க ஃபுல் நம்பர் வைக்கும் போது ஆன்சர் மாறும். 6 இதுதாங்க பண்ணிருக்காங்க. 16.69 3.30 13 பாயிண்ட் 3 பாயிண்டா 13.30 வந்தது. இப்ப இங்க தப்பா இருக்கா?
30 21 13.30 அப்ப ஓகே. அப்ப இங்க தப்பா இருக்கு. சரி, இங்க 1 வந்து பக்கத்துல வரணும். இப்ப இந்த டேபிள் புரிஞ்சதா? சேம் டேபிள் I presented in a different manner, flowchart manner, because flowchart always will make easy. Understood? Not understood? See, this complete table only I had done it in this model. There is no change at all. So 30 lakhs phase 1 phase 2 ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, மிட் ஆஃப் த இயர்ல. phase 3 phase 4 வந்து கண்டினியூ ஆகுது. அப்ப அதனுடைய போட்டு அதனோட டோட்டல் அமௌண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த ப்ரொபோர்ஷனேட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அப்போஷன் பண்ணிட்டு அதுதான் இந்த டேபிள். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் நவ். ஹலோ, எஸ். நவ் கம் டு திஸ். எப்பங்க நான் கம்ப்ளீட் ஆச்சு அது? இங்க பாரு 13 போட்டிருக்காங்க, இங்கதான் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? சரி, எப்ப கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அது? கொஸ்டினை பாருங்க, மிட் ஆஃப் த இயர். அப்ப half ஆஃப் தி அமௌண்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுல half ஆஃப் தி அமௌண்ட் should be capitalized. half ஆஃப் தி அமௌண்ட் should be charged into P&L. சொல்லுங்கப்பா, ஏன்னா மிட் ஆஃப் தி இயர்ல கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. சொல்லுங்கப்பா. அப்ப கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த மிட் வரைக்கும் கேபிடலைஸ் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் இன்டு P&L. ஹலோ, அதான் அந்த டேபிள்ல என்னமோ கடன்னு எழுதிருக்கான். லிசன் பண்ணு. Since phase 1 and phase 2 have become operational at the mid of the year, half of the interest, புரியுதா ஏன் half of the interest? interest on income 13,30,317 divided by 2. இங்க நமக்கு full number போட்டதனால இந்த ஆன்சர் வருது. So 6.65 lakhs relating to phase 1 phase 2 should be capitalized. அது என்ன ரேஷியோனா phase 1 phase 2 ரேஷியோ இருக்குல்ல, 34:64 இருக்குல்லப்பா, அந்த ரேஷியோல phase 1 ஓட டோட்டல் பண்ணும், phase 2 பில்டிங்கோட டோட்டல் பண்ணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு பில்டிங்கும் தனியா தானப்பா வரும். அடுத்தது phase 3 phase 4க்கு நோ ப்ராப்ளம், ஃபுல் அமௌண்ட் should be capitalized. அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. புரிஞ்சதா இல்லையா? Now you do one thing, write down this working note, then you can come to that sentence. நான் முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. ஓவரா? Once you complete, let me know.
Okay, come to this. You can write this. Quick. என்ன குயிக்கா முடிங்க. ஓகே, முடிச்சிட்டீங்களாப்பா? ஓகே, போலாமா? Now only one questions are there. Which question? Question number 10. ஆக்சுவலா அது ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் கொஸ்டின் தான் இதுக்கப்புறம்.
ஓகேவா? ஏன்னா இந்த கொஸ்டினை போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இருந்திருக்கலாம். என்னன்னா 2 விதமான லோன் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. எத்தனை விதமான லோன்க்குன்னா 2 டைப் ஆஃப் ஃபண்ட். சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் பாத்தீங்கன்னா 2 சோர்சஸ் கிடைக்குது. என்னென்ன சோர்சஸ்? நவ் see the question once again. ABC Limited has started construction of assets on 1st December 2020, which continued till 31st March 21 and expected to be continue more than 1 year. The entity had not taken any specific loan. எதுவும் வாங்க கிடையாது, கம்ப்ளீட்டாக நான் ஸ்பெசிபிக் லோன் தான் வாங்கியிருக்காங்க. கரெக்டாப்பா? அதில் 10 lakhs the directly attributable expenditure at the beginning of the month of asset 10 lakh. அப்போ டிசம்பர்ல எவ்வளோக்குன்னா 10 lakhs. ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ண மந்த் டிசம்பர் தானேப்பா. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க? 4 lakhs in each month, January to March. January, February, March. 4, 4, 4. கொடுத்துட்டாங்களா? சொல்லுப்பா. சரி. At the beginning of the year, the entity had taken intercorporate deposit of 20 lakhs at 9% interest rate and had an overdraft. இது வந்து என்னதுக்குன்னா intercorporate deposit. ஓடி எவ்வளவு இருந்தது? அட் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 4 lakhs. Interest rate is 10%, which is increased to 8 lakhs, from 1st March 2021. 1st March 2021. Interest rate was paid OD on 10% until 1st January, and then rate is 13%. You are required to calculate annual capitalization. இதுல இந்த பார்ட் பிரச்சனை கிடையாது. As usual, step number 1 is very very clear. என்னப்பா முழிக்கிறீங்க? ஸ்டெப் நம்பர் 1 டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு என்னால ஈஸியா போட முடியும். கரெக்டாப்பா? டிசம்பர் அப்படின்னா 4 மாசம், ஜனவரினா 3 மாசம், பிப்ரவரினா 2 மாசம், மார்ச்னா 1 மந்த். இதை வச்சு போட்டுடலாம். கரெக்டா இல்லையா? என்னம்மா போட்டாங்களான்னு பாருங்க. இவன் சம் ஆஃப் ஆவரேஜ் வச்சு போட்டிருக்காங்க. இது பேங்க் கோடிக்கா? ஓகே, சாரி. நம்ம ஸ்டெப் 1 பேங்க் கோடி. ஓகே, டேபிளா போடாம என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மெத்தட்ல போட்டிருக்காங்க. அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம், அது பிரச்சனை கிடையாது. அதுக்கு அடுத்தது என்ன இங்க நீங்க கரெக்டா டிஸ்கஸ் அல்லது லிசன் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓடி வந்து 9% அப்படியே தானே இருக்கு. சாரி, டிபெஞ்சர் அப்படியே தானே இருக்கு. அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஏன்னா 2 நான் ஸ்பெசிபிக் லோன் இருந்ததுல 12%, 13% வச்சிருந்தால லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இல்ல. அந்த மாதிரி இந்த ஒரு லோனு டிபெஞ்சர் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். இன்டர் கார்பரேட் டிபெஞ்சர், அதான் வந்து இன்டர் கார்பரேட் டெபாசிட் நம்ம சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்றாங்கன்னா ஓடி ஒண்ணு இருக்குது. இந்த ஓடியில தான் பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு? சேஞ்ச் ஆகுது. அதை மட்டும் சொல்ல முடியுமா கொஸ்டினை பார்த்து? ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்ப? டிசம்பர்ல. ஹலோ, அன்னைக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் இருந்தது? 4 lakhs. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு சரி, அடுத்தது எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 1st மார்ச்சா? 13. எவ்வளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 8 lakhs. சரி, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்ப மாறுது? கொஸ்டின் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்ப மாறுது? 1st ஜனவரி. இது என்ன டேட்? 13. 1st ஜனவரி மாறுது. இதை தான் நீங்க கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். இதை தான் நீங்க என்ன பண்ணும்? கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். லிசன். அப்ப நமக்கு ஏப்ரல்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் 4 lakhs லோன் இருந்திருக்கு மக்கா. இந்த இடத்துல ஃபுல் இயருக்கு எடுத்துக்கிடும் போது ஏப்ரல்ல இருந்து 4 lakhs இருந்திருக்குமா? ஜனவரியில இருந்தும் பிப்ரவரி வரைக்கும் லோன் அமௌண்ட் 4 lakhs தான். இங்க பாருங்க 4 lakhs தான். இங்கதான் 8 lakhs மாறுது. பட் இது வரைக்கும் 4% 10% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டா? இதுக்கப்புறம் 12% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டா? சோ அதுக்கப்புறம் மார்ச்ல இருந்து லோன் அந்த ஓடி அமௌண்ட் 8 lakhs மாறிடும். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் 12% வந்துடும். இந்த டேபிள் இப்போ புரிஞ்சுதா? ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஒன்ஸ் அகைன். ஃபுல் இயருக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாதான் கரெக்டா வரும். அப்ப டிசம்பர் வரைக்கும் 4 lakhs தான் லோன் இருக்கு. கரெக்டுங்களா? அடுத்தது அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னவா மாறுது? 12% மாறுதா? அது எப்ப மாறுது? 12% எப்ப மாறுது? மார்ச்ல மாறுதா? ஜனவரிலையா?
ஜனவரியிலேயே மாறிடுது, நாட் மார்ச்ல. அதான் சொன்ன ஜனவரி, 1 ஜனவரி. அப்ப ஏப்ரல்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் 4 லட்சம் லோன் அவுட்ஸ்டாண்டிங், ஜனவரி டு பிப்ரவரியும் 4 lakhs அவுட்ஸ்டாண்டிங், மார்ச்ல இருந்து 8 lakhs மாறுது. இந்த டேபிள் புரிஞ்சுதாப்பா? என்னம்மா எஸ் ஆர் நோவா? இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், ஒரிஜினல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் 10%, ஜனவரியில இருந்து 12% மாறிடுச்சா? ஹலோ, அப்ப அதை போட்டுட்டேன். இதை வச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிடணும். புரியுதுங்களாப்பா? ஆனா அங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா போட்டிருந்தோம், இவ்வளவு லோன் அமௌண்ட் இவ்வளவு பர்சன்டேஜ்னு போட்டிருந்தோம். இங்க லோன் அமௌண்ட்டும் மாறுது, இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டும் மாறுது. அதனால ஒர்க்கிங் நோட் போட்டுட்டு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆர் யூ கிளியர் ஆன் திஸ்? அப்ப 46,000 இஸ் ரிலேட்டட் டு நான் ஸ்பெசிபிக் லோன் 2 lakh. அடுத்தது இந்த அமௌண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாவே இருக்கு. இது வந்து நான் ஸ்பெசிபிக் லோன் 1, நான் ஸ்பெசிபிக் லோன் 1. அப்ப இது ரெண்டையும் எடுத்துட்டு அமௌண்ட் நம்ம போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி we will get what? weighted average interest rate or effective interest rate கிடைச்சிருமாப்பா? என்னப்பா? சோ இங்கேயுமே இது ஆவரேஜ் போடணும், சம் ஆஃப் ஆவரேஜ் போடணும். ஏன்னா அது எவ்வளவு நாள் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னு அமௌண்ட் மாறுது இல்ல. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல்ல இருந்து எத்தனை மாசம் வருது? 4 lakhs into 9/12 எவ்வளவு வருது? 3 lakhs. இந்த இடத்துல வரும்போது 4 lakhs into 2/12 எவ்வளவு வருது? 8 lakhs into 1/12 எவ்வளவு வருது? வெரி சிம்பிள், லிசன். ஸ்டெப் 1 விட்டுடு, அப்புறம் பாத்துக்கலாம். ஸ்டெப் 2ல போகும்போது I'll take another 2-3 minutes. ஸ்டெப் 2ல போகும்போது 2 நான் ஸ்பெசிபிக் லோன் இருக்கும், அதுக்கு எஃபெக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கண்டுபிடிக்கணுமா? எப்படி போடுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் காலம் லோன் அமௌண்ட், செகண்ட் காலம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட், அப்படித்தானே போடுவோம். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட்டுக்கு போட்டுக்கோ. டிபெஞ்சருக்கு அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம், அதுல எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. அதே மாதிரி தானே போட்டிருக்காங்க. ஹலோ, செகண்ட் லோனு பேங்க் ஓடி இருக்கு பாத்தீங்களா? இதுல நமக்கு அமௌண்ட்டும் மாறி வருது, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் மாறி வருது. கரெக்டாப்பா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒர்க்கிங் நோட் போட்டாகணும். ஒர்க்கிங் நோட்ல போடும்போது ஏப்ரல்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் அமௌண்ட் எவ்வளவு அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது? 4 lakhs. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு இருந்தது? 10%. ஜனவரியில இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவா மாறுது? 12%. சோ அப்ப இந்த இடத்துல நான் மார்ச் வரைக்கும் போடல. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மார்ச் மாசம் லோன் அமௌண்ட் மாறுது. அப்ப இதுக்கு 12% போட்டுட்டுனா இங்கேயும் 12% தான் இருக்குமா? இதை ஃபில் பண்ணிக்கலாமா? அடுத்து மார்ச் 1 அன்னைக்கு லோன் அமௌண்ட் எவ்வளவு மாறுது? 8 lakhs மாறுது. கரெக்டுங்களா? அப்ப நான் இதுக்கான இந்த அமௌண்ட்டுக்கு தான் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும். இதனுடைய ஆவரேஜ் நான் கண்டுபிடிக்கணுமா? அங்க இந்த மாதிரிலாம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா த்ரூ அவுட் தி பீரியட் ஒரே அமௌண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்திருக்கும். சொல்லுப்பா, த்ரூ அவுட் தி பீரியட் ஒரே அமௌண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்திருக்கும். இங்க வேற வேற அமௌண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்குதா? அப்ப அதனுடைய ஆவரேஜ் போடணுமா? அப்பதான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கரெக்டா கிடைக்கும். அப்ப இதனுடைய ஆவரேஜ் போட்டுட்டேன். இந்த ஸ்டெப்ஸ் புரிஞ்சுதா? இந்த ஆவரேஜுக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். Are you listening with me? Now you got an interest amount, you got the average loan which was outstanding for throughout the period of 12 months. இது அப்படியே எடுத்து போய் இங்க போடுங்க. போட்டதுக்கு அப்புறம் இது காமன் 226 divided by 24,33,334. You will be getting some interest rate, that is 9.26. இதுல யாருக்கா டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். கிளியர்? நாட் கிளியர்? ஓகேங்களா? ஏன்னா இந்த இடத்துல லோன் வந்து யூனிஃபார்மா இல்ல. மற்ற ப்ராப்ளம்ல ஓப்பனிங் என்ன இருந்ததோ க்ளோசிங் வரைக்கும் அதே தான் இருந்தது. அதனால எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இங்க லோன் அமௌண்ட்டும் மாறுது, இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டும் மாறுது. அப்ப அதனால அந்த லோனே ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் 12 monthsக்கு இருந்தா என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறேன். அப்புறம் இந்த 4,33,334 தான் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த்ரூ அவுட் தி பீரியட். ஆனா இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது. இது என்ன தெரியுமா? ஸ்டெப் 1 போடுவோம் தெரியுமா? அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் இது. ஹலோ, ஸ்டெப் 1 போடுவோம்ல, அந்த ஸ்டெப்ஸ் தானப்பா. இது முடிஞ்ச உடனே எஃபெக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு கிடைச்சிருச்சு? எனக்கு 9.26 கிடைச்சிருச்சு. 28 28 or 26, whatever the answer, I got it. Step 3 வருமா? வராது. ஏன் வராது? வரும், அந்த அவுட் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் லோன் வராது. ஏன்னா ஸ்பெசிபிக் லோனே கிடையாது, கம்ப்ளீட்லி என்னது? நான் ஸ்பெசிபிக் லோன். கம்ப்ளீட்லி என்னன்னா நான் ஸ்பெசிபிக் லோன். அடுத்தது இந்த லோன் ஃபுல்லாவே 12 months அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுக்கு பேங்க் ஓடியும் நம்ம போட்டு கொண்டு வந்தாச்சு. அடுத்து இந்த இடத்துல 8 lakhs இருந்தது கொண்டு வந்தாச்சு. இது வந்து 2.29. அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் கொஸ்டின்ல? செக்யூரிட்டி கால்க்கு ஆனுவல் கேபிடலைசேஷன் ரேட் தான் கேட்டிருக்கான். அவன் வந்து நம்மள இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டே கேட்கல.
ஹலோ, அவன் என்ன கேட்கல, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டே கேட்கல. அதனால நமக்கு 9.26 ஆர் 29 ஆன்சர் முடிஞ்சது. பட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போகணும்னாலும் நம்மளால போட முடியுமா? எப்படி போடலாம்? இந்த மந்த் கொடுத்துருக்காங்களா, இதை வச்சு நம்மளால போட முடியுமா முடியாதா கண்ணா? எஸ் ஆர் நோ? So what I will do, I do understand that you might be feeling in the hungry mode. இல்லையா? ஆமான்னு மட்டும் தலையாட்டுங்க. I'll share this table to you. You just refer it. டவுட்ஸ் இருக்கிறத நீங்க நாளைக்கு அடுத்த செஷன் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். ஐ கோ பை கிளியர். பட் புரிஞ்சுதா நான் என்ன சொல்ல வந்தேங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? எஸ் சார், நான் இந்த ப்ராப்ளம்ல ஏன் மாறி வருது அப்படிங்கறத ஹோப்ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டுட். எஸ் ஆர் நோ? சொல்லுப்பா. அதை வச்சு ஒரு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை மட்டும் நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். நத்திங் டு வரி அபௌட் தட். ஸோ வித் திஸ் வி கன்க்ளூட் A16. இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் போட்டோமோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இதுதான் உனக்கு டெஸ்ட்லயும் வரப்போகுது, எக்ஸாம்லயும் வரப்போகுது. ஹலோ, AS12 முடிச்சிட்டோம், AS1 முடிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு 16 இஸ் கம்ப்ளீட்டட். தென் வில் டிசைட் 10 கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிக் ஸ்டாண்டர்ட் 10க்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we need 2 classes. It means that 5 to 6 hours of time is required. Minimum 5 hours is required. Not like 3.5 hours and all. AS10க்கு we need a minimum 5 exclusive hours. Are you clear, appa? So thank you. With this we'll conclude today's session, and we'll meet on